Hello everyone, welcome to the course Formal Language and Automata Theory. In this, we will discuss about the next problem, that is conversion of regular expression to a deterministic finite automata. So in examination, this type of questions will be given frequently. So the question will be given like this: construct DFA for the given regular expression, construct NFA for the given regular expression, or construct NFA with epsilon for the given regular expression. Like these type of questions will be given several times. ఈ వీడియోలో మనము రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినప్పుడు డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటన్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ ని ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మన ఎగ్జామినేషన్స్ లో చాలా సార్లు ఈ విధమైన క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటారు. ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కన్స్ట్రక్ట్ ఎన్ఎఫ్ఏ విత్ ఎప్సిలాన్ అని అడగవచ్చు, లేక కన్స్ట్రక్ట్ ఎన్ఎఫ్ఏ అని అడగవచ్చు, లేక కన్స్ట్రక్ట్ డిఎఫ్ఏ అని అడగవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే ప్రొసీజర్ వాడతాం. So like this, any conversion problem will be given, the procedure what we are going to cover here, that will be used for all these type of problems. For this conversion, we are having one theorem statement which shows the equivalence of regular expression and finite automata. So the theorem states that every language defined by a regular expression, every language defined by a regular expression is also defined by a finite automata. By a finite automata. So this is the theorem statement. So ఇక్కడ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా చెప్తుందంటే ప్రతి లాంగ్వేజ్ కి మనము ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో అదే విధంగా ప్రతి లాంగ్వేజ్ కి ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నట్టు ప్రతి లాంగ్వేజ్ కి మనకి ఫైనైట్ ఆటోమేటా కూడా ఉంటుంది. సో మనం లాంగ్వేజ్ నుంచి ఫైనైట్ ఆటోమేటా డైరెక్ట్ గా రాయడానికి మధ్యలో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనం లాంగ్వేజ్ ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి ఈ థియరం ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క ఆటోమేటాని కనుక్కుంటాం. ఆ ఆటోమేటాన్ ఎనీ ఫైనైట్ ఆటోమేటాన్ అయి ఉండొచ్చు. So like by using this theorem, what it says, for every language defined by a regular expression is also defined by a finite automata. That means first, for a given language, we can construct regular expression. Then once you know the regular expression, then you construct finite automata. So by default, what you will get here, the non-deterministic finite automata with epsilon. Then from this you can construct non-deterministic finite automata without epsilon. From this you can construct DFA. Or once you know the non-deterministic finite automata with epsilon, directly you can construct DFA. Or with NFA you can construct its DFA. సో ఈ ప్రొసీజర్ లో మనకి ఏంటంటే ఒక లాంగ్వేజ్ ఇచ్చినప్పుడు లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని రాస్తాం. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిన తర్వాత ఫైనైట్ ఆటోమేటాని కనుక్కుంటాం. ఫైనైట్ ఆటోమేటా మనకు డిఫాల్ట్ గా నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ తో వస్తుంది. సో మనకు ఒక్కసారి ఈ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా డిఎఫ్ఏ కనుక్కోవచ్చు. లేదనుకో మనకు డిఎఫ్ఏ అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఎన్ఎఫ్ఏ వితౌట్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ కావాలంటే ఈ ఎన్ఎఫ్ఏ విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి వితౌట్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ కన్వర్షన్ మనకు ప్రొసీజర్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో డిస్కస్ చేసినాం. సో అదే విధంగా ఎన్ఎఫ్ఏ విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి డిఎఫ్ఏ ప్రొసీజర్ కూడా మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసినాం. సో అవన్నీ యూజ్ చేసి మళ్ళీ మనం సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది.
So like this, for any given language, first we can construct its regular expression. Once you know the regular expression, from the regular expression, we will construct the finite automaton. By default, first we will get NFA with epsilon. Once you know NFA with epsilon, we are having the procedure to convert NFA with epsilon to NFA without epsilon. Then also we are having direct procedure, conversion of NFA with epsilon to direct DFA using set method or set construction method. In our previous videos, we discussed all these conversion problems. Based on the given question in examination, whichever the automaton you want to find, whether it is a DFA, then you can apply NFA with epsilon to direct DFA. If it is NFA, then from NFA with epsilon to NFA without epsilon, or it is simply NFA with epsilon, from the regular expression, default you will get this one. So based on the question, you can find whichever the answer required. Now coming to the procedure. So in this, what is the procedure we'll use here for this conversion? Coming to the procedure. ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ గురించి తెలుసుకుందాం. First, for a regular expression, there exist, just now we already mentioned, there exists a non-deterministic finite automata with epsilon. It is also denoted with epsilon hyphen NFA. Both are same only. For a regular expression, there exists a NFA with epsilon or epsilon NFA that accepts the language denoted by using regular expression. So ఈ ప్రొసీజర్ లో ఫస్ట్ మనకు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ను డిఫైన్ చేస్తే మనకు నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్, దీన్నే ఎప్సిలాన్ ఎన్ఎఫ్ఏ కూడా అంటాం. ఇది మనకు కనుక్కుంటాం. ఇది కనుక్కున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ ఎన్ఎఫ్ఏ విత్ ఎప్సిలాన్ ఎన్ఎఫ్ఏ ఆ లాంగ్వేజ్, మనం ఏదైతే లాంగ్వేజ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తామో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఈ ఆటోమేటా. Here step 1, what we'll use, what the step 1 contains, the basic zero operators, So here this step simply we'll call it as basis of the construction of the automata. This is the base step, basis of construction of an automaton. So that is finite automata. So the basic zero operators, what we will consider here. Step 1 lo manamu basis for construction of automata, ఈ స్టెప్ ని బేసిస్ స్టెప్ అంటాము. ఆటోమేటన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం జీరో ఆపరేటర్స్ ను యూజ్ చేస్తాం. సో జీరో ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, నౌ వాట్ ఆర్ ద జీరో ఆపరేటర్స్? ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఫర్ జీరో ఆపరేటర్స్ లెట్ us define the regular expressions for the first one, an empty set, it is denoted with pi. The second one, an empty string denoted with epsilon or lambda. Third one, an input symbol, small a, where a belongs to, here what is a? Belongs to the input alphabet sigma. Okay, now the regular expressions for an empty set
pi for an empty string epsilon or lambda, for an input symbol small a belongs to sigma. Now what are the regular expressions here? Let us see here. The regular expression denoted with r equal to empty set, simply pi. Then for empty string, the regular expression simply written as r equal to epsilon. For an input symbol, the regular expression can be written as simply a, where a belongs to sigma. Now these are all regular expressions. So this is called as zero operators. These are all called as zero operators. This step is called as basis of the construction of an automaton. Okay, now after defining regular expressions for these zero operators, now we have to construct NFA for these regular expressions as per this theorem. So మనకి చూడండి స్టెప్ 1 లో ఏం చేస్తున్నామంటే, స్టెప్ 1 లో ఈ స్టెప్ ను మనం బేసిస్ స్టెప్ అంటాం ఆటోమేటన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ జీరో ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. జీరో ఆపరేటర్స్ ఏమంటే an empty set pi, నెక్స్ట్ empty string epsilon or lambda, సింగిల్ ఇన్పుట్ సింబల్ స్మాల్ e. ఈ మూడింటిని మనం జీరో ఆపరేటర్స్ అంటాం. ఈ మూడింటికి మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ఎలా రాస్తామంటే, ఎంటీ సెట్ కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్ సెట్ తీసుకుంటాం. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం. స్మాలర్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఏదైనా వాడచ్చు. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు పై అంటే పై ఈజ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎంటీ సెట్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎంటీ స్ట్రింగ్, నల్ స్ట్రింగ్ కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తాం? సింప్లీ నల్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకుంటాం. ఆర్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే ఏంటంటే, నల్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఎంటీ స్ట్రింగ్ కి. అదే విధంగా ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఉన్నది అనుకోండి, ఆ ఇన్పుట్ సింబల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం? ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్. దానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాస్తామంటే, ఆ సింగిల్ ఇన్పుట్ సింబల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాం. ఇక్కడ స్మాల్ ఏ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ అన్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఏ అని అంటాం. సో లైక్ దిస్ ఫర్ జీరో ఆపరేటర్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. Once regular expressions are defined, then what you have to do? Construct NFA. As per this theorem has given the standard automatons or transition systems for these zero operators regular expression. మనకి థియరం ప్రూఫ్ ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు. ప్రూఫ్ లో ఈ విధంగా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పై కానీ ఎప్సిలాన్ కానీ ఈ సింగిల్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు వాటికి స్టాండర్డ్ ఆటోమేటాన్స్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఫార్మాట్ లో ఎలా ఉంటాయి అనేది ఈ థియరంలో ఇచ్చారు. అది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ. సో NFAs ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. Regular expressions are given below. ఈ పైన డిఫైన్ చేసిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి మనం ఆటోమేటాని ఎలా డ్రా చేయాలో చూస్తాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వీ హావ్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఎంప్టీ సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పై. సెకండ్ వన్ ఫర్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్. Third one for an input symbol r equal to a, where a belongs to sigma. చూడండి, ఈ త్రీ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి ఇప్పుడు మనం NFAని ఎలా డ్రా చేస్తామంటే, ఈ థియరం ప్రకారం జస్ట్ మనము ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆటోమేటాని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకు తర్వాత ఈ కాంబినేషన్స్ తోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు ఎంప్టీ సెట్ అంటే ఇక్కడ ఏమీ లేదు. సో మనము ఫస్ట్ ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకుంటాం, ఒక ఫైనల్ స్టేట్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండింటిని మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ స్టేట్ కి ఒక యారో డ్రా చేస్తాం, ఫైనల్ స్టేట్ ని రెండు సర్కిల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, కనెక్షన్ లేదు. ఇనిషియల్ టు ఫైనల్ స్టేట్ కనెక్షన్ లేదు, ఎందుకంటే ఎంటీ. సో ఫర్ దిస్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద NFA, who can take one initial state, one final state. Final state is represented with the double circle. For initial state, draw an arrow. There is no connection from initial to final state. Reason, here there is no input. Input is empty. Now this is the NFA. NFA for r equal to pi. ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే NFA ఎంటీ సెట్ కి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటన్.
సో అదే విధంగా సెకండ్ దానికి చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనం ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకుంటాం, ఒక ఫైనల్ స్టేట్ తీసుకుంటాం. ఇనిషియల్ స్టేట్ కి ఒక యారో డ్రా చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ కి ఫైనల్ స్టేట్ కి మనకు ఇది పై కాదు, ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, నల్ స్ట్రింగ్, దాని ఎంటీ స్ట్రింగ్ అంటాం. కాబట్టి ఆ స్ట్రింగ్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం ట్రాన్సిషన్ గా. సో దీన్ని మనం ఇట్లా రౌండ్ చేసి ఈ కంప్లీట్ దాన్ని ఒక డయాగ్రామ్ అంటాం. సో ఈ ఫిగర్ ని ఏమంటామంటే NFA with epsilon for the regular expression r equal to epsilon. So in this here you can see r equal to epsilon regular expression, how the NFA is drawn. One initial state, one final state, as usual, same as in r equal to pi. So but here from initial to final state without input symbol, with empty string there is connection or transition. So you can take the transition with epsilon. Now this diagram is called as NFA with epsilon for r equal to epsilon, that is empty string or null string. సో నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఒక ఇన్పుట్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు మన NFA ని ఎలా డ్రా చేస్తాం అంటే, ఫస్ట్ ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకోండి, ఒక ఫైనల్ స్టేట్. సో ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్ కు మనకి ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూ ఉంది ఇన్పుట్, కాబట్టి ఆ ఇన్పుట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఇది ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే మనకు NFA, ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి NFA for regular expression ఏంటి A. Now you can see the third one r equal to A, which consisting of single input symbol. For this, how to draw the automaton or transition system, one initial state, one final state, then draw a transition from initial to final labeled with the input symbol A. Now this is the NFA for the regular expression A. Okay, now any given regular expression which consisting of an empty set or empty string or a single input symbol, you can take the corresponding automatons. సో ఈ విధంగా మనకు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈ కాంబినేషన్స్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిలేటెడ్ ట్రాన్సిషన్ సిస్టమ్ ని తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ స్టెప్ 1 ఫర్ జీరో. Now coming to step 2. So step 1 is the basis for construction of the automata. Then coming to step 2. So in step 2, we will construct the automaton for the regular expressions or in some other form other than zero operators. So this step is called as inductive step. మనం ఈ సెకండ్ స్టెప్ ని ఏమంటామంటే ఇండక్టివ్ స్టెప్ అంటాం. ఈ స్టెప్ లో సింగిల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కాకుండా కాంబినేషన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నప్పుడు NFA ని ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది ఈ స్టెప్ లో తెలుసుకుంటాం. సో ఇన్ దిస్ ద ఇండక్టివ్ స్టెప్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు కన్స్ట్రక్ట్ NFA with epsilon. Okay, now here the expression is like this. The regular expression is R plus S form. This we will call it as union for some smaller expressions, from smaller expressions R and S. Expressions R and S. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఫస్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది R ప్లస్ S ఫార్మాట్ లో ఉంటే దీన్ని యూనియన్ అంటాం. ఇక్కడ R అండ్ S ఏంటంటే స్మాల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట. మనం ఇంతకుముందు జీరో ఆపరేటర్స్ లో యూజ్ చేసినట్టుగా స్మాల్ అనుకోండి. నౌ ద సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో ఇన్ దిస్ స్టెప్, for these type of regular expressions, we can draw the automatons. The regular expression is RS. This operation is called as concatenation, combining both without any space. Same for smaller expressions R and S. For smaller expressions R and S.
మన సెకండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ఆర్ ఎస్ రెండు కంబైన్ చేసాం, దీన్ని మనం కన్కాటినేషన్ అంటాం. ఈ కంబైన్ చేసేట మధ్యలో ఏ సింబల్ ఉండకూడదు, స్పేస్ కూడా ఉండకూడదు. ఇక్కడ కూడా ఆర్ అండ్ ఎస్ ఏంటంటే స్మాల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. Then coming to third expression, what we will consider here, the expression is of the form r power asterisk. This we will call it as closure. Here for some smaller expression, only one expression we are having, smaller expression r. ఇక్కడ థర్డ్ కేసులో చూడండి, మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందంటే r పవర్ ఆస్ట్రిక్ స్టార్ యూజ్ చేశారు, దీన్ని మనం క్లోజర్ ఆపరేషన్ అంటాం. ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, r స్మాల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, నౌ ఫర్ దీస్ త్రీ కేసెస్ what are the transition systems or non-deterministic finite automatons? Like step 1 for zero operators, similar to that here. Now see one by one. So now e expressions ki NFA with epsilon ela untundi anedi chuddam. First mana regular expression r plus s format lo undi, union. So ee format lo unnappudu NFA for regular expression ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం NFA ని ఎలా కనుక్కుంటాం? for regular expression r plus s, that is union format. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, so let us see in this what you have to do. First, for let us assume r is a smaller expression. For smaller expression, take one starting state, one end state. Here you can take whatever the r value. Here plus means you can take parallelly two more states. Here you can take s value. చూడండి, r plus s అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే రెండు సమాంతరంగా తీసుకుంటాం parallel గా. ఫస్ట్ టాప్ లో ఒక స్టార్టింగ్ స్టేట్, ఒక ఎండ్ స్టేట్ తీసుకొని ఈ మధ్యలో r వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా r అని రాసాం. ఏ వాల్యూ అయితే ఆ వాల్యూని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అదే విధంగా బాటమ్ లో ప్యారలల్ గా సమాంతరంగా ఇంకొక వాల్యూని s తీసుకుంటాను, మళ్ళీ ఆ వాల్యూకి ఒక స్టార్టింగ్ స్టేట్, ఒక ఎండింగ్ స్టేట్ తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనము ఈ కంప్లీట్ వాల్యూని ఒక బాక్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేయండి, మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సో దీస్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ వన్ separate boxes, so for identification of r and s separately. Now how to connect these two? So again for this we required one starting state, one final state. So now here ఇప్పుడు చూడండి, రెండింటి మనం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామంటే, ఇంతకు ముందు మనం స్టెప్ 1 లో రీకాల్ r ఈక్వల్ టు a అంటే ఏం చేసాం, ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్, ఒక ఫైనల్ స్టేట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇలా రాసాం. ఇక్కడ మనకు r అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఈ r అండ్ s కలిపి సింగిల్ r అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక ఫైనల్ స్టేట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, రెండింటికి ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేయాలి మనం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి, r లో ఉన్న ఫస్ట్ స్టేట్ కి, ఇక్కడ నుంచి ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి s లో ఉన్న ఫస్ట్ స్టేట్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. అదే విధంగా r లో ఉన్న లాస్ట్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్ కి, s లో ఉన్న లాస్ట్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. See, let us see here in step 1 for a regular expression with the single input symbol, how the automaton is given. Here one initial state, one final state. Between these two, a transition labeled with small a. Now here small a means the combination of r and s. So now for this one initial state, here it is taken, one final state, here it is taken. Now connecting these here from initial state to first state in r, from initial state to first state in s, then last state in r to final state, last state in s to final state. Now what are the values here, transitions? We don't have any transitions here. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ట్రాన్సిషన్స్ ఏమీ లేవు. ఏమీ లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఆర్ నల్ స్ట్రింగ్ అనుకుంటాం. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ యూజ్ చేస్తాం డిఫాల్ట్. సో ఇఫ్ there is no a transition,
then by default you can take the value with epsilon, that is empty string or null string. Okay, now this is the NFA with epsilon for the regular expression r equal to r plus s format. ఈ డయాగ్రామ్ మనం ఏమంటామంటే NFA with epsilon r plus రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది మనకు యూనియన్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఆటోమేటాన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమనుకున్నాం, కన్కాటినేషన్. ఇదే విధంగా కంబైన్డ్ ఉన్నాం. అవర్ నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ RS, concatenation. In concatenation, what you will do, you will take serially one after another in series. So first you can take R, then right side you can concatenate with S. ఇక్కడ మనము కన్కాటినేషన్ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ R రాస్తాము, మళ్ళీ తర్వాత S రాస్తాం. ఈ రెండింటిని మనం కన్కాటినేట్ చేస్తాం, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాస్తాం. యూనియన్ లోనే మనం ప్యారలల్ రాస్తాం, కన్కాటినేషన్ లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఇప్పుడు చూడండి, సెకండ్ కేస్ NFA with epsilon for the regular expression is in the form of RS, that is concatenation. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఈ కన్కాటినేషన్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు NFA ని ఎలా డ్రా చేస్తాం. ప్రీవియస్ గా R అండ్ S కి సపరేట్ గా తీసుకోండి. ఇంతకు ముందు లాగా ఫస్ట్ మనకి R కి ఒకటి తీసుకోండి, ఇది R. దెన్ S కి ఒకటి తీసుకోండి, ఇది S. రెండు సపరేట్ బాక్సుల్లో పెట్టాం. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇక్కడ మనకి సో డైరెక్ట్ గా మనం ఫస్ట్ స్టేట్ ని ఇనిషియల్ స్టేట్ అంటాం. ఈ జీరో మనకు అవసరం లేదు, స్టార్టింగ్ ఇదే కాబట్టి దీనికి మనం ఏరో డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ లాస్ట్ ఉన్న స్టేట్ ని ఫైనల్ స్టేట్ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమి లేదు కాబట్టి నల్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫస్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ R, సెకండ్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ S. ఈ రెండింటిని మనం కలిపినాం సీరియల్ గా, దీన్ని కన్కాటినేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ ని ఏమంటామంటే NFA with epsilon for the regular expression RS. For the regular expression RS. See, in this R separately we have taken same as previous step. S also we have taken separately. Now, if you want to concatenate this, first you can write R as it is. Then you can concatenate S to the right side of R. In between concatenation, we don't have any input value. Then by default, if no input means you can take epsilon as the input. Now, the transition between these two labeled with epsilon. In R first state, we will call it as initial state. In S last state, we will call it as final state. Okay, now this is the NFA with epsilon for the regular expression is of the form concatenation, that is RS. Now coming to the third case. The third case, what we have to consider in the above, the third case, the regular expression is of the form. The regular expression is of the form R closer. మనకు థర్డ్ కేసులో ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఒక సింగిల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, దానికి క్లోజర్ ఉంటుంది, పవర్ ఆస్ట్రిక్. ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం NFA with epsilon ఎలా రాస్తాం చూడండి. Now how to draw the NFA with epsilon for this regular expression with the closure operation. As usual, first you can draw regular expression, I mean NFA for R. This is for R. మనకు మామూలుగా సింగిల్ స్మాల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు సింగిల్ వాల్యూకి ఇది మన NFA. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే క్లోజర్ ఉంది. క్లోజర్ అంటే లూప్ అన్నమాట. ఈ లూప్ కి ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఒక ఫైనల్ స్టేట్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఇనిషియల్ స్టేట్ విత్ ఎప్సిలాన్ తో R లో ఉన్న ఫస్ట్ స్టేట్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. R లో ఉన్న లాస్ట్ స్టేట్ నుంచి విత్ ఎప్సిలాన్ తో ఫైనల్ స్టేట్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే
ఇక్కడ ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్ కి ఒక ట్రాన్సిషన్ తీసుకుంటాం విత్ ఎప్సిలాన్, ఎందుకంటే మనకు లూప్ రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి. ఆర్ కెన్ బి రిపీటెడ్ విత్ 0, 1, 2 మెనీ టైమ్స్. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆర్ లో ఉన్న లాస్ట్ స్టేట్ నుంచి ఆర్ లో ఉన్న ఫస్ట్ స్టేట్ కి రివర్స్ ఒక లూప్ డ్రా చేస్తాం. ఏ ట్రాన్సిషన్ యూజ్ చేస్తాం? నల్లే యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది మనకు ఈ ఆటోమేటాన్ ఏమంటామంటే NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ఫర్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ క్లోజర్ ఫార్మ్. ఈ ఆటోమేటాన్ మనం ఏమంటామంటే NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ క్లోజర్ కి సంబంధించిన NFA with epsilon. So here you can see how we draw this one. First R we have taken as it is, one starting state, ending state. This is the R value, whatever. Then we have taken one initial state, one final state. Then initial to first state in R connected through epsilon. Why? Because we don't have any input or transition. Then last state in R2 final state is connected again through epsilon because we don't have any input symbol. Now here we have to define R closure means, so actually what R closure contains? It contains epsilon 1, 2, 3 and so on. That means 0, 1, 2, 3 and so on. So like here repetitions, loop, it repeats a particular value. For example, you can take R equal to 0, then R closure equal to 0 closure. This can be written as null comma 0 comma 0 comma 0 0 0 like infinite times. ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆర్ వాల్యూ ఏదైనా ఉంటే ఆ క్లోజర్ ఏంటంటే మనకు రిపీట్ అవుతుంది, ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నాం అంటే ఆర్ క్లోజర్ ఈక్వల్ టు 0 క్లోజర్ ఎలా రాయొచ్చు? ఫస్ట్ నల్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ 0 ఒకసారి, దెన్ 0 2 సార్లు, 0 3 సార్లు అండ్ సో ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. దీన్ని మనం లూప్ అంటాం, క్లోజర్ ఆపరేషన్. అందుకోసమని for this what we did, we have drawn one transition from initial to final state with epsilon is the input. Then in the R one loop we have taken, in the R last state to first state, in the reverse last state to first state with epsilon. Now this is the NFA with epsilon for the regular expression is of the form R closure. So now in step 1 for 0 operators, how the NFAs are taken. Then in step 2, the inductive step for the regular expression is of the form union, is of the form concatenation, is of the form closure. How the NFAs are seen. But చూడండి మనం ఈ step 1 step 2 లో ఫస్ట్ step 1 లో 0 ఆపరేటర్స్ కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసి ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ఎలా డ్రా చేయాలి. అదేవిధంగా స్టెప్ 2 లో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ 3 ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. ఒకటి యూనియన్ ఫార్మాట్, రెండోది కన్కాటనేషన్ ఫార్మాట్, మూడోది క్లోజర్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం. Now with this, now any given regular expression, we already know the concept of regular expression. Regular expression is combination of any of these operations only by repeating one or more times. The results also regular expression. మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి, ఈ కాంబినేషన్స్ తోనే ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు ఏ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మనము కరస్పాండింగ్ ఆటోమేటాన్ని కనుక్కుంటాం. ఎగ్జామినేషన్ లో మన క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. How the question will be given in examination, let us see. The question is construct DFA for the regular expression. Construct DFA for the regular expression 0 plus 1 whole closure 0 1 1. చూడండి ఇది మనకు ఒక ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. కన్స్ట్రక్ట్ DFA ఫర్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ 0 plus 1 whole closure 0 1 1. ఇక్కడ మనకు 0 plus 1 whole closure 0 1 1 అనే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు. సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి మనం డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటాన్ని కనుక్కోవాలి. సో ఫర్ దిస్ సి యాజ్ పర్ ద థియరమ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీజర్ వీ హావ్ సీన్ టిల్ నౌ. సో హియర్ ఫస్ట్
what you have to do in the solution, మనం పైన డిస్కస్ చేసిన థీరం ప్రకారం సొల్యూషన్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే స్టెప్స్. Step 1, what we will do? Construct NFA with epsilon for the given regular expression using the procedure discussed above. చూడండి, స్టెప్ 1 లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి NFA విత్ ఎప్సిలాన్ మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దెన్ స్టెప్ 2 వాట్ విల్ డూ? స్టెప్ 2, కన్వర్షన్ ఆఫ్ NFA with epsilon to direct DFA by using set construction method, also called as subset method. చూడండి, స్టెప్ 2 లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్టెప్ 1 లో NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ని కనుక్కుంటాం. NFA విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి మనకు డైరెక్ట్ DFA కన్వర్షన్ సెట్ కన్స్ట్రక్షన్ లేక సబ్సెట్ మెథడ్ లో మనం ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో ఈ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసినాం. NFA విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి డైరెక్ట్ DFA ఎలా కనుక్కోవాలి ఈ సెట్ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్ లేక సబ్సెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి. ఇన్ అవర్ earlier videos we already discussed the problem conversion of NFA with epsilon to direct DFA using set construction method or subset method. Using that method from NFA with epsilon to we can construct direct DFA. Now this is the final solution. So ఈ విధంగా మనం ఈ రెండు స్టెప్లు యూజ్ చేసి సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ కనుక్కుంటాం. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 లో చూడండి, స్టెప్ 1 ఏమనుకున్నాం? కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ NFA with epsilon for the regular expression. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే 0 + 1 హోల్ క్లోజర్ 0 + 1 హోల్ క్లోజర్ 0 1 1. So here the given regular expression is 0 + 1 whole closure 0 1 1. For this first we have to construct NFA with epsilon using the above procedure what we discussed till now. మనం పైన డిస్కస్ చేసిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇక్కడ మనం NFA with epsilon కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మనం చూడండి, given regular expression equal to 0 + 1 whole closure 0 1 1. So it is in the form of, let us see, this is in the form of some R, this is some P, Q, yes, let us assume. So then this is equal to R closure P, Q, yes. ఇక్కడ చూడండి, మనకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందంటే ఫస్ట్ ఈ 0 + 1 ని ఒక వాల్యూ అనుకోండి, ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ 0 + 1 ఫార్మాట్ లో ఉన్నది ఆర్ అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ సింగిల్ 0 ని P అనుకున్నాం, 1 ని Q అనుకున్నాం, 1 ని ఇంకో 1 ని S అనుకున్నాం డిఫరెంట్ గా. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఆర్ క్లోజర్ PQS. ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఫస్ట్, ఇక్కడ ఆర్ అంటే మళ్ళీ 0 + 1. సో యూనియన్ is there, then this one closer, now this one concatenation. చూడండి, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకి ఏమి ఆపరేషన్స్ ఇంక్లూడ్ అయినాయి? ప్లస్ ఉంది, 0 + 1 అంటే R + S యూనియన్ ఫార్మాట్, హోల్ క్లోజర్ థర్డ్ కేస్ క్లోజర్ ఫార్మాట్ లో, నెక్స్ట్ 0 1 1 ఇవన్నీ కన్కాటనేషన్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయి. చూడండి, ఈ 3 కాంబినేషన్స్ మనం NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ఎలా డ్రా చేయాలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దానికి ఇక్కడ చూద్దాం.
Okay, now NFA with epsilon for 0 plus 1 whole closure. First we can draw the NFA for 0 plus 1. In this again 0 plus 1. First మనం 0 plus 1 inside parenthesis లో ఉండడానికి NFA with epsilon డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి మనం ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ r అంటే 0, నెక్స్ట్ ప్యారలల్ గా రాయాలి యూనియన్ అంటే బాటమ్ లో 1. So here you can see parallel we have to take r and s values. Here r equal to 0, s equal to 1. It is in the form of r plus s. What is the NFA with epsilon? We have seen in the above procedure what we discussed. Here with epsilon you can take. చూడండి మనకు ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన థీరం ప్రకారం r ప్లస్ s అంటే ప్యారలల్ గా తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి 0 ఇన్పుట్ తో ఒక ట్రాన్సిషన్ డ్రా చేస్తాం. దెన్ బాటమ్ లో ప్యారలల్ గా ఇంకో స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి 1 ఇన్పుట్ తో ట్రాన్సిషన్ డ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ ఒక ఫైనల్ స్టేట్ తీసుకొని ఈ ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి 0 లో ఉన్న స్టార్టింగ్ స్టేట్ కి, ఈ ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి 1 లో ఉన్న స్టార్టింగ్ స్టేట్ కి విత్ ఎప్సిలాన్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 0 లో ఉన్న లాస్ట్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్ కి, 1 లో ఉన్న లాస్ట్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్ కి ఎప్సిలాన్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ డయాగ్రామ్ మనం ఏమంటామంటే NFA with epsilon for 0 plus 1. See, this diagram is called as NFA with epsilon for 0 plus 1. Only 0 plus 1. Now you can take the closure. Second one, 0 plus 1 whole closure. So for R closure, how we did? For R, this is entire R, let us assume. We have taken one initial state, one final state. Now the final state will be every time whenever we are introducing a new state, that is called as the final state. Now take one initial state, one final state, then initial to final, take one transition with epsilon, then in 0 plus 1, last state to first state, take one reverse transition with epsilon. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఈ డయాగ్రామ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ డ్రా చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, it is in the form of some R closure or some P closure. 0 plus 1 P అనుకోండి, P closure. ఫస్ట్ మనము ఈ P డయాగ్రామ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డ్రా చేయండి వితౌట్ క్లోజర్. Take this one as it is without closure. Here it is 0, here it is 1, again with null. So this is 0 plus 1. Now take one initial state, here take one final state, initial to final with epsilon, here last to this one with epsilon. Now here initial to final state with epsilon, in 0 plus 1 last state this one to the first state, reverse with epsilon. The epsilon manku already this will be remain same, the reverse transition. Now you can see this is the what this figure called NFA with epsilon for 0 plus 1 whole closure. చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో మనం ఏం చేసాం, ప్రీవియస్ 0 plus 1 డయాగ్రామ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకొని ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ యాడ్ చేసాం, ఒక ఫైనల్ స్టేట్ యాడ్ చేస్తాం. ఇనిషియల్ నుంచి ఇందులో ఉన్న 0 plus 1 లో ఫస్ట్ స్టేట్ కి ఎప్సిలాన్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 0 plus 1 లో ఉన్న లాస్ట్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్ కి విత్ ఎప్సిలాన్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. మన ఆర్ క్లోజర్ కి స్టాండర్డ్ రూల్ ఏంటి, ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్ కి ఒక ట్రాన్సిషన్ విత్ ఎప్సిలాన్ తో రాయాలి, డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 plus 1 లో లాస్ట్ స్టేట్ నుంచి ఫస్ట్ స్టేట్ కి రివర్స్ లో ఒక ట్రాన్సిషన్ విత్ ఎప్సిలాన్ తో డ్రా చేయాలి. Now this is the NFA with epsilon for 0 plus 1 whole closure. Now you can say this is the NFA with epsilon for 0 plus 1 whole closure. Okay, now the second part, what is the expression 0 1 1, all concatenations. Let us assume 0 is single expression, 1 is single expression, again 1 is repeated. Again for this you can concatenate 0 plus 1 whole closure. Again the concatenation here repeated 2 times.
So next we will construct NFA with epsilon for the concatenation part. So it is in the form of step 2, rule 2, or yes, concatenation. First you can take regular expression for R. Now you can see this is for R equal to 0. Now this is for R equal to R1 equal to 0. Let us assume R2 equal to 1. This is for R3 equal to 1. ఇక్కడ చూడండి మనం 0 ని R1 అనుకున్నాము, 1 ని R2 అనుకున్నాము, ఇంకో 1 ని R3 అనుకున్నాము. వీటికి సెపరేట్ గా మనం NFA ఆటోమేటాని డ్రా చేసాం. సో ఇప్పుడు కన్కాటనేషన్ రూల్ ఏంటంటే మనకు R1 R2 కన్కాట్ చేయాల్సినప్పుడు ఈ రెండింటికి ఒక ట్రాన్సిషన్ విత్ ఎప్సిలాన్ తో తీసుకోవాలి. అదే విధంగా R2 నుంచి R3 కన్కాటనేట్ చేయాల్సినప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో ట్రాన్సిషన్ తీసుకొని నల్ తో తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉన్నది ఫైనల్ స్టేట్ అంటాం, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నది ఇనిషియల్ స్టేట్ అంటాం. ఈ డయాగ్రామ్ మనం ఇప్పుడు ఏమంటామంటే NFA with epsilon for the regular expression 0, 1, 1. See this automaton we will call it as NFA with epsilon for the regular expression 0, 1, 1. Okay, now in the previous we obtained 0 plus 1 whole closure NFA. Here we obtained 0, 1, 1. Now again these two you can concatenate. మనం చూడండి ముందు స్టెప్ లో 0 plus 1 హోల్ క్లోజర్ కి NFA విత్ ఎప్సిలాన్ డ్రా చేసాం. ఇక్కడ లేటెస్ట్ గా 0, 1, 1 కి NFA విత్ ఎప్సిలాన్ డ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు మనము ఫైనల్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ఫర్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ 0 plus 1 హోల్ క్లోజర్ 0, 1, 1. ఇక్కడ చూడండి ఈ 0 plus 1 హోల్ క్లోజర్ కి మనం NFA విత్ ఎప్సిలాన్ పైన డ్రా చేస్తున్నాం, అదే విధంగా 0, 1, 1 కి డ్రా చేస్తున్నాం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో మన కనెక్షన్ కన్కాటనేషన్. ఇక్కడ మనం మధ్యలో కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక ట్రాన్సిషన్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ లాస్ట్ స్టేట్, ఈ పార్ట్ లో లాస్ట్ స్టేట్, ఈ పార్ట్ లో ఫస్ట్ స్టేట్ కి విత్ ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్స్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఫైనల్ NFA ఎలా వస్తుంది. Now these two are in the form of again concatenation. The first NFA 0 plus 1 whole closure, the second NFA 0, 1, 1. Again these two are concatenated by using epsilon in between the two automatons. Okay, now first 0 plus 1 whole closure you can draw whatever we have constructed above. 0, 1, this is 0 plus 1. Now its whole closure means here you can take 1 with epsilon here, here to here, one transition with epsilon, next here to here in the reverse, one transition with epsilon. Now you can see this is NFA for 0 plus 1 whole closure what we obtained in the above. ఇది మనకి NFA with epsilon 0 plus 1 హోల్ క్లోజర్ కి మనం ఇంతకుముందు పైన కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ 0, 1, 1 కి కూడా మనం NFA విత్ ఎప్సిలాన్ కనుక్కున్నాం, దాన్ని కూడా ఇక్కడ డ్రా చేయండి. నౌ డ్రా ద NFA ఫర్ 0, 1, 1. 0 again concatenation 1 again epsilon, wherever epsilon means that is concatenation. Now you can see 0, 1, 1. Now this is the last state. ఇక్కడ చూడండి కన్కాటనేషన్ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్ మధ్య కన్కాటనేషన్ అంటే నల్ యూజ్ చేసి ఒక ట్రాన్సిషన్ యాడ్ చేస్తాం. Now you can see these two, this is 0 plus 1 whole closure. Now this is 0, 1, 1. Again how these two are connected? Concatenation. 0 plus 1 whole closure 0, 1, 1. Concatenation no space means here we will take null epsilon.
Now you can see this is the final NFA with epsilon. This figure, final NFA with epsilon for the regular expression 0 plus 1 whole closure 0 1 1. చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ మనం ఫైనల్ గా ఏమంటామంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ ఇచ్చిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏది 0 plus 1 whole closure 0 1 1. Okay, now with this what you have to do? Step 1 is completed. Coming to step 2, మన step 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. step 2 లో ఏం చేస్తాం? NFA with epsilon నుంచి డైరెక్ట్ DFA కనుక్కుంటాం. కన్వర్షన్ ఆఫ్ NFA with epsilon to డైరెక్ట్ DFA. ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం? సెట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ సబ్సెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. Now step 1 is completed. After completion of step 1, what you have to do? We have to convert NFA with epsilon to direct DFA using set construction or subset method. So in our earlier videos, we already demonstrated the conversion of NFA with epsilon to direct DFA. So with that, what we will do, let us see here at glance. Okay, now ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం NFA with epsilon డైరెక్ట్ DFA ఎలా కనుక్కుంటాము సింపుల్ గా చూద్దాం. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. ఇక జస్ట్ ఓవర్వ్యూ చెప్తాను, దాని ప్రకారం మీరు కంప్లీట్ చేయండి. నౌ టేక్ ద అబోవ్ NFA with epsilon. మనం ఇంతకుముందు పైన తీసుకున్న NFA with epsilon ని మళ్ళీ రీడ్రా చేయండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనం DFA కనుక్కోవాలి. సో ఆ డయాగ్రామ్ గుర్తుంది కదా మనకి, 0 plus 1 whole closure 0 1 1. ఇక్కడ మనం స్టేట్స్ ని పెద్దగా రిప్రజెంట్, ఎందుకంటే మనం స్టేట్ నంబరింగ్ ఇస్తాం ఇప్పుడు DFA కనుక్కునేటప్పుడు. సో హియర్ whenever you are drawing NFA with epsilon here, so you can take big circles. Inside circle we need to represent state numbers. Why? Because whenever if you want to find DFA for the NFA with epsilon, compulsory state numbers are required. Okay, now zero 1 plus 0 plus 1, then it's closer. Here to here with epsilon, then here to here with epsilon, then concatenation. What we are having? 0, again concatenation. What we are having? 1, again concatenation. What we are having? 1, 0 1 1. మనకు లాస్ట్ లో ఉన్నది ఫైనల్ స్టేట్. ఇప్పుడు మనం ఈ NFA with epsilon కి స్టేట్ నంబరింగ్ ఇస్తాం. Now for this NFA with epsilon, give the state numbering starting with initial state. For your reference, for easy to discriminate, so let us change the color. For example, take a red color. మనం ఇప్పుడు స్టేట్ ని డిఫరెన్షియేషన్ కోసం కలర్ వేరే కలర్ వాడతాం. ఇక్కడ మనం Q0 అంటాం, Q1, Q2, Q3, Q4. Continually you can give the number Q5, Q6, Q7, Q8. Actually inside you have to give Q9, Q10, Q11, Q12, Q13. సో ఈ విధంగా మీరు స్టేట్స్ ని నంబరింగ్ ఇవ్వండి. Q0 ని స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడ ఎండ్ అయితే ఎక్కడ.
ఇక్కడ మనకు టోటల్ Q0 నుంచి Q13 14 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. దీనికి మనం DFA కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు. ఫర్ దిస్ నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ DFA. As per the set construction method, what is the procedure? Set construction method. Let m dash equal to q dash sigma delta dash q naught dash f dash be a DFA for given NFA with epsilon. చూడండి ఇక్కడ మనం ఈ మెథడ్ ప్రకారం m డాష్ ని DFA అనుకుంటున్నాం. ఆ DFA అనేది ఏంటి? NFA with epsilon నుంచి ఫైనల్ గా వచ్చే మన కావాల్సిన డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. దీన్ని ఎలా కనుక్కుంటాం? Epsilon closure of Q0. First here we need to find out initial state Q0 dash equal to epsilon closure of Q0 is initial or start state. Now what is this value? Therefore Q0 dash equal to epsilon closure of Q0. So what is this value? Let us check. Epsilon closure of Q0. Here you can write down epsilon closure of Q0 equal to, so from Q0 to Q1 there is epsilon Q0 comma Q1, then Q1 to Q2, then Q1 to Q4. Next again you can see Q0 to it is going Q7. Next Q7 to Q8 also you are having epsilon. Now you can see Q0, Q1, Q2, Q4, Q7, Q8. So this entire set can be renamed as one single name. That's why this method is called a set construction method. All this set of states will be considered as a single state. Q0, Q1, Q2, Q4, Q7, Q8. That you can write down here. Here what we got here, Q0, Q1, Q2, Q4, Q7, Q8. Let us name it as with single name A. Is initial state or start state. So once we'll get initial state, then what you have to do, you can find out its transitions. Again, if any new state occurred, that can be considered the next state of DFA. Like that you have to proceed till no new states are repeated. Like that you have to continue. చూడండి ఈ సెట్ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనము ఇనిషియల్ స్టేట్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం. Q0 డాష్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 అనే రూల్ యూజ్ చేసి. సో ఈ వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయంటే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 లో మనకు Q0, Q1, Q2, Q4, Q7, Q8. ఈ ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ లో మీరు ఇంతకుముందు చూశారు. ఎక్కడైతే Q0 నుంచి కంటిన్యూస్ పాత్ ఎప్సిలాన్ తో లేబుల్ అయి ఉంటుందో ఆ పాత్ లో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మన స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని స్టేట్స్ ని ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటాం. ఇవన్నీ ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ వచ్చే వాల్యూని ఎప్సిలాన్ క్లోజర్, ఆ స్టేట్ యొక్క ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ వాల్యూస్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చినాయంటే ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 లో Q0 ఉంది, Q1 ఉంది, Q2 ఉంది, Q4 ఉంది, Q7 ఉంది, Q8. వీటన్నిటిని మన ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 అంటున్నాం. ఈ వాల్యూని మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ Q0 డాష్ అన్నాం. Q0 డాష్ అంటే ఏంది? మన DFA లో ఇనిషియల్ స్టేట్. సో ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Q0, Q1, Q2 అండ్ సో Q8 వచ్చింది. దీన్ని మనం ఈ సెట్ ని ఒక సింగిల్ నేమ్ గా రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ నేమ్ ని మనం అప్పర్ కేస్ ఏ అని అనుకోండి. ఇది మన ఇనిషియల్ స్టేట్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఇనిషియల్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇనిషియల్ స్టేట్ యొక్క ట్రాన్సిషన్ కనుక్కోవాలి ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ తో. ఇక్కడ మన NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇన్పుట్స్? 0 ఉంది, 1 ఉంది. సో ఇనిషియల్ స్టేట్ కి ట్రాన్సిషన్ 0 తో కనుక్కోవాలి, ఇన్పుట్ 1 తో కనుక్కోవాలి. ఆ విధంగా కనుక్కున్నప్పుడు మీకు వచ్చిన స్టేట్స్
సేమ్ ఏలో మాత్రమే ఉంటే దాన్ని ఏగా అనుకుంటాం. కానీ ఏదైనా కొత్త సెట్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఇంకో స్టేట్ గా అనుకుంటాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం డెల్టా డాష్ ఆఫ్ ఏ ఆన్ 0, delta dash of a on 1 we need to find out using the procedure epsilon closure of delta of a on 0. So here this can be written as epsilon closure of delta of what is a value. Now substitute here q0, q1, q2, q4, q7, q8, comma the input is 0. The input is 0. Now apply delta union rule here. What you will get? Epsilon closure of delta of q0 on 0 union delta of q1 on 0 union delta of q2 on 0 union delta of q4 on 0 union delta of q7 on 0 union delta of q8 on 0. చూడండి మనం ఈ డెల్టా యూనియన్ రూల్ అప్లై చేస్తాము. ప్రతి స్టేట్ కి ఇన్పుట్ 0 తో డెల్టా వాల్యూ రాస్తాం. వీటన్నిటిని మనం యూనియన్ గా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఆ పైన ఆటోమేటాలో ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందో చూడండి. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q0 on 0, go back and check. q0 on 0 no transition with 0 input pi. Then q1 on 0 also no transition pi. Then q2 on 0 ఇక్కడ చూడండి q2 on 0 we are having state q3. So ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే q3. Then q4 on 0 no transition, q7 on 0 no transition, q8 on 0 q9. So మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ q3 q9. So here what we are getting on input 0 from this set we are getting only q2 on 0, it is going to q3, q2 on 0 going to q3, then q8 on 0 going to q9. Now q3 q9 epsilon closure of take these two states q3 and q9. Now what you will get here q3 union q9. Again you can substitute these two values. This can be written as epsilon closure of q3 union epsilon closure of q9. ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటిని మనం సెపరేట్ గా ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ అప్లై చేసి రాసాం. ఈ వాల్యూస్ మళ్ళీ కనుక్కొని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q3 ఏమొస్తుంది? గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q3 వాల్యూ. Epsilon closure of q3 from q3 to q6 we are getting q3 q6, then q6 to q7, again q6 to reverse it is going q6 to q1, again q2, again q1 to q4. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q3 ఎలా రాస్తామంటే q3 నుంచి q6 పాత్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ తో వెళ్తాను, q6 నుంచి q7 కు ఉంది, q7 నుంచి q8 కు ఉంది. కానీ q7 నుంచి q0 తీసుకోకూడదు, రివర్స్ తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ మనకు అవుట్ గోయింగ్ తీసుకోవాలి, ఇన్కమింగ్ తీసుకోకూడదు యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ q6 నుంచి ఇట్లా రివర్స్ వెళ్తుంది, q6 నుంచి q1కి వెళ్తుంది, q1 నుంచి q2, మళ్ళీ q1 నుంచి q4. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కంబైన్ చేస్తే మనకు ఏమొస్తుంది? ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q3, ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q3 q3 q6 q7 q8 అగైన్ q1 q2 q4. సో ఇవన్నీ మనం కలిపి రాయండి. అదే విధంగా q9 కి ఏమొస్తుంది? ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q9 నుంచి q10 కి ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్స్ పాత్ ఉంది, సో q9 వస్తుంది q10 వస్తుంది, ఆ పాత్ లో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కంబైన్ చేస్తే మనకు ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూ వస్తుంది. బై కంబైనింగ్ ఆల్ దోస్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ వాల్యూస్, సో వాట్ యు విల్ గెట్ హియర్? సో ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q3 వాట్ యు విల్ గెట్? q3 q6 again q1 q2 q4 from q6 q7 union epsilon closure of q9 comma q10. Then combine these two,
ఈ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు సింగిల్ సెట్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ కంబైన్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్లో రాయండి. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 లేదు, Q6, Q7 ఉంది, దెన్ Q8 లేదు, Q9 ఉంది, Q10 ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సెట్ వాల్యూస్ మనకు ఆల్రెడీ ఓన్లీ ఒక స్టేట్ తీసుకున్నాం, ఏతో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఏలో ఏముంది, Q0, Q1, Q2, Q4, Q7, Q8. సో త్రీ ఓన్లీ 6 స్టేట్స్. ఇక్కడ మనం చూడండి ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8. కాబట్టి ఇది మనకు న్యూ, ఇది A కి ఈక్వల్ గా లేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు A. You can make it as B, which is called as a new state. Again, you need to find out B transitions on 0, on 1. Again, if you will get any new state on 0, 1 from the state B, again you can repeat. This process can be repeated until no new states are occurred. ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ బ్యూని కొత్త స్టేట్ అనుకున్నాము. ఈ కొత్త స్టేట్ కి మళ్ళీ ఇన్పుట్ 0తో ట్రాన్సిషన్ కనుక్కుంటాం, ఇన్పుట్ 1తో ట్రాన్సిషన్ కనుక్కుంటాం. అక్కడ మళ్ళీ బియాన్ 0లో కానీ బియాన్ 1లో కానీ ఏదైనా కొత్త స్టేట్ వస్తే, కొత్త స్టేట్ అంటే ఏ కాకుండా బి కాకుండా ఇంకా వేరే ఏమైనా స్టేట్ వచ్చింది అనుకో, దాన్ని మళ్ళీ మనం న్యూ స్టేట్ అనుకుంటాం మన డిఎఫ్ఏకి. ఆ విధంగా మళ్ళీ ఆ న్యూ స్టేట్ యొక్క ట్రాన్సిషన్స్ ఇచ్చిన అన్ని ఇన్పుట్స్ తో కనుక్కుంటాం. ఈ విధంగా మనం రిపీట్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఎంతవరకు అంటే తర్వాత మనకు కొత్త స్టేట్స్ రానంత వరకు. Like this can be repeated. So similarly, you can find this one, delta dash of A on 1, then delta dash of B on 0, delta dash of B on 1. So like that, repeat this process. So here finally, so what we got, I will give the final solution, you can practice. Final DFA, what we'll get here. Here directly I will give the answer. So then you can practice and check whether it is correct or not. Yours. Transition diagram. So what are the states we got here? M dash equal to Q dash sigma delta dash Q naught dash F dash, where Q dash equal to, we are getting the states here from A to A, B, C, D till F. Now F dash equal to F only, since F equal to, what is the state we got here, F value, let us check. I will write the F value here. Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q13. So out of A, B, C, D, E, F, F contains only Q13. Remaining A, B, C, D, E does not contains Q13 state. చూడండి, మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఫైనల్ స్టేట్ లో F లో మాత్రమే Q13 స్టేట్ ఉంది, మిగతా ABCDE లో Q13 లేదు. అసలు ఏంటి Q13? మన ఇచ్చిన ఆటోమేటాన్ లో చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ మన ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటంటే Q13, F ఈక్వల్ టు Q13. మనకు Q డాష్ స్టేట్స్ డిఎఫ్ఏ లో ఏదైతే స్టేట్ Q13 కాంబినేషన్ లో ఉందో అవన్నీ డిఎఫ్ఏ ఫైనల్ స్టేట్స్ అంటాం. సో విచ్ ఎవర్ the states A to F which are combination of Q13, those are all called as the final states of DFA. But here unfortunately only F contains Q13. So Q13 belongs to F of NFA with epsilon. Therefore here F is the final state. Don't confuse, this F is different.
So this is state. This F means this is nothing but final state in the given NFA with epsilon. Okay, now here F dash equal to F. Now the transitions, what we got here? Sigma same 0, 1 only. Sigma equal to 0, 1. Now let us see the transitions. Delta dash of A on 0, we already seen. What is the value we got here? A on 0, you will get B. Then delta of A on 1. So A on 1, you are getting again a new state C. Then B transition. Delta dash of B on 0. So B on 0, you will get again a new state. Let us assume D. But these values, directly I am writing answer. After doing only, you will know what is D value, what is C value, what is B value. Then delta dash of B on 1. So here what you will get again one new state E. Here you can see B already now used, C is new, D is new, E is also new. Next come to C. Delta dash of C on 0. For C on 0, what you will get? This is same as B will get. Delta dash of C on 1, you will get the same loop only. Then C is over, then next D. Delta dash of D on 0, what you will get? This is same as B will get. Delta dash of D on 1, what you will get? Again, this is same as C you will get. Then last one, delta dash of E on 0. So E on 0, what you will get? This is same as B. Delta dash of E on 1, what you will get? So E on 1, you are getting a new state F. This is new actually. Then delta dash of F on 0, what you will get? B only. Delta dash of F on 1, what you will get? C. Now you can see B, C, D, E, B, C, B, C, B, F, B, C. So all are repeated now. Further no new states are there. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి మనకు ట్రాన్సిషన్స్, మన డిఎఫ్ఏ లో ఉన్న స్టేట్స్, వాటి ట్రాన్సిషన్స్. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఆన్ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ ఏ ఆన్ 0 బి ఉంది, ఏ ఆన్ 1 సి ఉంది, బి ఆన్ 0 డి ఉంది, బి ఆన్ 1 ఈ ఉంది. సో ఇక్కడ బి, సి, డి న్యూ స్టేట్స్. మళ్ళీ మనం బి ట్రాన్సిషన్స్ కనుక్కున్నాం, డిఈ వచ్చింది. ఇక్కడ సి న్యూ ఇంకోటి ఉంది, సి ట్రాన్సిషన్ కనుక్కున్నాం, రిపీటెడ్ వచ్చినాయి, కొత్త స్టేట్స్ లేవు ఇక్కడ బీసీ. దెన్ డి ట్రాన్సిషన్ కనుక్కున్నాం, ఇక్కడ బీసీ పాతవి వచ్చినాయి, కొత్తవి లేవు. నెక్స్ట్ ఈ కనుక్కున్నాం, ఈకి ఒక ట్రాన్సిషన్ ఒక స్టేట్ బి వచ్చింది, ఇంకో స్టేట్ ఎఫ్ వచ్చింది. ఎఫ్ అనేది న్యూ ఇక్కడ. మళ్ళీ ఎఫ్ కి 0తో బి వచ్చింది, ఎఫ్ కి 1తో సి వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి అన్ని మనకు రిపీట్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ మనకి ఇంకా కొత్త స్టేట్స్ లేవు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ డిఎఫ్ఏ. నౌ డ్రా ఇట్స్ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ అండ్ డయాగ్రామ్. We are having A, B, C, D, E, F. DFA transition table first you can draw. Then by seeing this easily you can draw the diagram. Here inputs ఏమో ఉన్నాయి మనకు 0, 1. What are the states we are having? A to F. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి స్టేట్స్? A to F వరకు ఉన్నాయి. Now let us write all the transitions here. A is initial state, F is final state. A initial state కాబట్టి మనం యారో డ్రా చేస్తాం, F ఫైనల్ స్టేట్ కాబట్టి సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు పైన రాసిన ప్రకారం A on 0 B, A on 1 C. So what you will get? BC. ఇక్కడ మనకు A on 0 B ఉంది, A on 1 C ఉంది. నెక్స్ట్ B on 0 D, B on 1 F. సో DF. ఇక్కడ మనకు
DF వస్తాయి. Similarly, Cn 0B, Cn 1C. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తాయి? BC వస్తాయి. Then Dn 0, Dn 1, again same BC. ఇక్కడ కూడా సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. Then Eon 0, Eon 1, B and F. Next F on 0, F on 1, B and C. Now let us see the DFA transition diagram with A to F states along with the transitions. We are having A, B, C, D, E, F. Initial state, draw an arrow. Final state represent within double circle. Now A on 0, it is going to B. A on 1, it is going to C. Then B on 0, it is going to D. B on 1, it is going to state F. Then C on 0, it is going to B. C on 1, it is going to loop, same state C. D on 0, it is going to B. D on 1, it is going to C. You can draw separately here. On 1 C. Then E on 0, it is going to B. E on 1, it is going to F. Then F on 0, it is going to B. From F to B on input 0. Then F on 1, it is going to C. Now you can see this is the deterministic finite automaton. So like this, ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏ విధంగా డ్రా చేస్తాం, ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ నుంచి ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. ఇది మనకు ఫైనల్ గా కావాల్సిన deterministic finite automata ఇచ్చిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. So this is the final DFA for the given regular expression. Like this, any given problem you can construct its corresponding deterministic finite automata. Okay, all of you practice as many problems. So next video will come up with next problems. Till then, all of you a very happy learning.